Good morning, everyone. Welcome to the lecture of direct taxes. We are meeting after a break, and during that break, all of you may have appeared for the online test of all the subjects, particularly direct taxes and ethics and CSR. I hope all of you have performed very well. You must have received your score also. Now we are resuming our work from today. So let me remind you that before the break of exams, we had completed 4 questions from the litho, right? And that means today we will start question number 5. Open the litho લઈને બેસજો, કેલ્ક્યુલેટર લઈને બેસજો, ડાયરેક્ટ ટેક્સની ફેર બુક સાથે રાખજો. મિસ્ટર અગડમ is there. અગડમ બગડમ આપણે MCQ માં કરી જ લીધું ઘણું, એટલે હવે આપણે અગડમથી જ ચાલુ કરીએ. બરાબર, વાંચો. ક્વેશ્ચન નંબર 5 વાંચો. Mr. Agdam joined a company on 1st April 2017 as an accountant in the salary scale of 10,000-500-15,000. Very simple kind of scale. Read it further. Annual increment becomes due on 1st of April. દર વર્ષે 1લી એપ્રિલે સેલરી વધે છે. Starting from 10,000, it will increase by 500 every year. So that will be 10,500 and then 11,000, then 11,500 and so on. So quite an easy and understandable scale. Question number 3 આપણે જોયો તો રમોલા, એમાં એક સાથે એને 2 ઇન્ક્રીમેન્ટ મળતા હતા, એક જગ્યાએ 3 ઇન્ક્રીમેન્ટ મળ્યા હતા. એની કમ્પેરિઝનમાં બહુ સિમ્પલ સ્કેલ છે. અને સાથે સાથે એ બી જોઈ લઈએ કે અહીંયા આગળ જો ડીએ આપેલું છે, ડીએ highlighted sentence જો DNS allows at 20% of basic salary. ઓકે, અને એમાં બાજુમાં બ્રેકેટ આપેલું નથી, એટલે જ્યાં ક્યાંય પણ આપણે સેલેરી લેવાની થાય ત્યાં બેઝિક સેલેરી જ કન્સિડર કરીશું. ઓકે, we are not going to add DA for working note purpose. For working note purpose. So today we are going to calculate question number 5. Let's go. And we are starting the slide show. This is session number 4.10. Mr. Agadam. And we begin with working notes, right? Yes, give the heading working notes. બધા working notes નું heading આપશે. First working note is that of basic salary. Salary scale આપેલો હોય એટલે પહેલી working note આપણે basic salary ની જ આપવાની થાય. You know that. In which we prepare 2 tables.
right? Here is the first table. Agdam joins on 1st April 17. So the table begins with that date, 1st April 2017. The joining salary was 10,000, right? After 1 year, on 1st April 2018, he receives one increment of 500 rupees. So the basic salary goes up to 10,500, right? One more year is over on 1st April 2019. And salary will again increase by 500, and it is fixed at 11,000. 1st April 19 આવી ગયા પછી આ ટેબલ આગળ વધારવાનું નથી. Why? Because our previous year is also 1920 and it begins on 1st April 19, right? તો કનેક્ટિંગ ડેટ આવી ગઈ. 11,000 જે છે એ આપણે નેક્સ્ટ ટેબલમાં મૂકી દઈશું. Here is the next table. See, next table માં આપણે શું કરીએ છીએ? We write all 12 months of previous year 1920, right? Coincidentally, any salary increment ની date 1st April 19 છે અને આપણું year બી 1st April 19 થી જ start થાય છે. That is why I have placed 11,000 right over here in the first date. અને મેં એને highlight કરી દીધા. ત્યાર પછીથી start કરીને બધા monthમાં 11,000 જ આવે છે. It's a static figure, right? વચ્ચેની કોઈ ડેટ આવત ને તો બે ફિગર ભેગા થાય, પણ સ્ટાર્ટિંગમાં જ આવે છે એટલે એક જ ફિગર બધામાં આવી જશે. And you have to total. હવે it is simply 11,000 multiplied by 12. એ રીતે કરશો તોય આવી જશે. અને 11,000 તમે 12 વખત પ્રેસ કરશો તોય આવશે. Obviously 11,000 multiplied by 12. So the basic salary is determined at 1,32,000. 1,32,000. Is it understood? Fine. We are moving on. Second working note. All of you know that we always complete the working notes and then we prepare the salary statement. તમે એવું પણ કરી શકો કે વર્કિંગ નોટ કરતા જાઓ અને એનો આન્સર સેલેરી સ્ટેટમેન્ટમાં મૂકતા જાઓ ડાયરેક્ટ સાથે સાથે, એવું પણ કરી શકાય. whichever method is convenient to you. પહેલા સેલેરી સ્ટેટમેન્ટ તમે ડ્રાફ્ટ કરી લો અને એની નીચે વર્કિંગ નોટનું સેક્શન આપો. પછી જેમ જેમ વર્કિંગ નોટના આન્સર આવતા જાય એમ તમે ઉપર સેલેરી સ્ટેટમેન્ટમાં મેન્શન કરતા જાઓ. Or this way, first you complete all the working notes and then the answers of all the working notes are transferred to salary statement. At the end, both the methods are equally valid. We prefer this method and we complete the working notes first. And now we are in the second working note. Dearness allowance.
is 20%. You know that. So write down this way. DA, sorry, it is taken as 40%. Okay, fine. Let me correct it. Over here, it is 20, not 40. Right? Our basic salary is 1,32,000 into 20%. चलो calculate करजो. 1,32,000 into 20% करो. What is the amount? It arrives at 26,400. એટલે આવે છે જરા વેરીફાઈ કરો. Calculated. Next, city compensatory allowance. This is a kind of allowance which is paid to the employees for maintaining their standard of living. For maintaining their standard of living or to meet the cost of living. City compensatory allowance is generally paid. And this allowance is fully taxable, right? There are no rules and regulations, so it is fully taxable. All amount is taxable. And we have found out the taxable amount. You refer the question, it is given at the rate of 2,000 per month, right? 2,000 per month happy says, so I have multiplied 2,000 with 12 and it is calculated 24,000. That was the third working note, very small working note. આની વર્કિંગ નોટ તમારે ન કરવી હોય અને તમે ડાયરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટમાં મૂકી શકો, ડઝન્ટ મેટર. 2000 into 12 કરી ડાયરેક્ટ તમે સ્ટેટમેન્ટમાં મૂકી દો તો બી ચાલે. Okay, now we have contribution in provident fund by the company, right? Obviously. વાંચો એમાં ક્વેશ્ચનમાં company's contribution to provident fund આપેલું છે. એમાં એવું લખેલું છે company is contributing 12%. And even the contribution by the employee is also 12%, right? By both એવું લખેલું છે, બેયનું 12% છે. હવે તમને ખબર જ છે કે contribution to provident fund એની ફોર્મ્યુલા તમને ખબર જ છે. What is the formula? Total amount minus 12% of salary. Now I had told you, right? કે માઇનસ પછીની જે અમાઉન્ટ હોય ને એટલી ટેક્સ ફ્રી ગણાય. માઇનસ પછી જે અમાઉન્ટ કે જે પર્સન્ટેજ આપણે લખીએ છીએ, રાઈટ, that is tax free. So as far as contribution in provident fund is concerned, 12% contribution is tax free. If the contribution is more than 12%, then and then it becomes taxable. 12% સુધીનું contribution fully tax free છે. જો contribution 12% થી ઉપર હોય તો જ taxable થાય.
એ 12% માઇનસ કરી પછી વધે તો જ. સો અહીંયા તો 12% છે, એક્ઝેક્ટ 12% contribution છે, so obviously that will be tax free, right? એટલે આપણે એક નોટ જ મૂકી દઈ. Read this. Company's contribution to Provident Fund is tax free up to 12%. એટલે આપણા ક્વેશ્ચનમાં 12% જ આપ્યા છે તો એ ફૂલી ટેક્સ ફ્રી થશે. There will be no calculation. So always make sure if it is more than 12%, then and then you must calculate. If it is up to 12%, then just ignore it. આ રીતે નોટ મૂકી દેવાની, વાર્તા પૂરી. નોટ મૂકવી પડે કે તમે કંપનીનું કન્ટ્રીબ્યુશન છે, પીએફ કન્ટ્રીબ્યુશન છે, બરાબર, એ શું કામ કેલ્ક્યુલેટ નથી કર્યું. એટલે આપણે આ રીતે વર્કિંગ નોટનું હેડિંગ આપી નીચે એક લાઈન મૂકી દીધી. That shows that you know the taxability, right? So it is over. This is also a regular kind of entry. Interest of Provident Fund, right? Interest of Provident Fund. તમને એની ફોર્મ્યુલાની ખબર જ છે. Taxable amount is equal to total amount minus amount at 9.5%. That means what? કે પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઉપર 9.5% સુધી જે ઇન્ટરેસ્ટ મળે એ ટેક્સ ફ્રી છે. If the person is receiving more than 9.5% interest, then and then it is taxable. Now, in our case, it will be taxable, right? કારણ કે આપણને ક્વેશ્ચનમાં જો રેટ આપેલો છે, તમે વાંચો કેટલો રેટ આપેલો છે પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઇન્ટરેસ્ટનો. It is 12%. So obviously 12 માંથી 9.5% માઇનસ થઈ શકે. બાકીનું ઇન્ટરેસ્ટ જે છે એ આપણે ટેક્સેબલ ઇન્ટરેસ્ટ ગણીશું. તમને ઇન્ટરેસ્ટ આપેલું છે 3600, એ આપણે ટોટલ અમાઉન્ટમાં મૂકીએ 3600. 2850 આપણે કાઉન્ટ કર્યું. કઈ રીતે કર્યું એમને નીચે બતાવું છું. અને એ માઇનસ કર્યું એટલે ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ પ્લસમાં જ આવે છે 750. How we found out 2850 and 9.5% પ્રમાણે જે 2850 આવ્યા એ કઈ રીતે આવ્યા? How we calculated it? So see, at 12% we are getting 3600, right? At 12%. આ રેટ ક્વેશ્ચનમાં જ આપેલો છે. At 12% 3600, at 9.5% how much? આ કરો 9.5 into 3600 divided by 12, and that will give us 2850 rupees. And thereby the taxable interest arrives at 750 rupees. Done with that? So our working note number 5 comes to the end. And now we are heading to the 6th working note. આપણે કદાચ પહેલા ક્વેશ્ચનમાં આવેલી ત્યાર પછી સીધી પાંચમા ક્વેશ્ચનમાં આવી છે આ વર્કિંગ નોટ. હાઉસ રેન્ટ અલાવન્સ. Refer the provisions. હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સના પ્રોવિઝનમાં
આપણે ટેબલ બનાવીએ છીએ, if you remember, like this. આ રીતનું સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાનું હોય છે અને એમાંથી લોએસ્ટ આન્સર જે હોય એને આપણે ટેક્સ ફ્રી ગણીએ છીએ. You remember that? Now see, this is the sequence in which you will prepare house rent allowance table. First answer of the table, house rent received. Question માં જુઓ, he is getting 2000 rupees per month in the form of house rent allowance, right? So I have just put it in bracket, 2000 into 12, and thereby outer column I have placed 24,000, right? Then second, house rent paid minus 10% of salary. હાઉસ રેન્ટ પેઇડ ત્યાં નથી આપેલું, તમે ક્વેશ્ચનમાં જુઓ સાવ છેલ્લી લાઈનમાં આપેલું છે. ક્વેશ્ચનમાં સૌથી છેલ્લી લાઈન વાંચો, એમાં હાઉસ રેન્ટ પેઇડ 50,000 આપેલું છે. સો સી, ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી કે તમને હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ આપ્યું હોય ત્યાં જ રિસીવ્ડ ને પેઇડ બે એન્ટ્રી આપેલી જ હોય. કોકવાર આવું કરે, રિસીવ્ડ જો ઉપર આપેલું છે અને પેઇડ નીચે આપેલું છે, એવું બની શકે. તો હાઉસ રેન્ટ પેઇડ 50,000 માઇનસ 10% ઓફ સેલેરી. હવે અહીંયા આગળ સેલેરી મીન્સ ઓનલી બેઝિક સેલેરી, કારણ કે ડીઆરનેસ અલાઉન્સની બાજુમાં બ્રેકેટ આપેલું નથી, રાઈટ? એટલે ડીએ આપણે એડ નહીં કરીએ, ખાલી બેઝિક સેલેરી ઉપર જ 10% લઈ લઈએ છીએ, which is 1,32,000, the basic salary, into 10%, and that will give us 13,200. એ આપણે 50,000 માંથી લેસ કરીએ, and remaining amounts to be placed outer column, that is 36,800, right? In the same way, third answer, see the third answer. Third answer માં આપણે either 40% લેવાના હોય or 50% લેવાના હોય. પછી મેં તમને એવું સ્પેસિફાઈ કરેલું છે પ્રોવિઝન સેક્શનમાં કે if the person is living in metro cities like Mumbai, Delhi, Kolkata or Chennai, then you must consider 50% in this working note. And for the other cities, other than metro cities, you will take up 40%. Am I right? હવે આપણને ક્વેશ્ચનમાં તમે જો ક્યાંય પણ સિટીનું નેમ આપેલું જ નથી, where the person is living. The name of the city has not been specified anywhere, and that means by default we will consider 40%. So 1,32,000 into 40%, and that amounts to 52,800. 52,800. આ રીતે આ આખું ટેબલ
હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સનું બને. And now we have three amounts in the outer column. Out of these three amounts, we will select the lowest amount, and that will be the tax-free amount. Okay, let us move on. 24,000 is the lowest amount in our case. This is just for your reference. We have considered salary as 1,32,000, which is again basic salary, right? Dearness allowance has not been added. Taxable amount is equal to amount received minus lowest amount. આ બે અમાઉન્ટ ટેબલમાં જ હોય. આપણે જે હમણાં ટેબલ બનાવ્યું, આ બે અમાઉન્ટ તમને ટેબલમાંથી જ મળશે. amount received એટલે house rent received, that is 24,000, and the lowest amount is also 24,000. So that means it is tax free because the answer is 0. Full amount of house rent allowance goes tax free. હવે કોઈ પણ એન્ટ્રી ટેક્સ ફ્રી આવે તો તમે એને સ્ટેટમેન્ટમાં મેન્શન કરી બી શકો, ન બી કરી શકો. What I mean to say, if you mention the entry, then in the column of amount you will put 0. જો તમે એન્ટ્રી મૂકવાના હો તો સામે કોલમમાં, અમાઉન્ટના કોલમમાં તમે 0 મૂકી દો તો બી ચાલે. અથવા તો તમે એ એન્ટ્રી સાવ ન જ બતાવો, બરાબર? સ્ટેટમેન્ટમાં તમે એન્ટ્રી જ ન બતાવો તો પણ ચાલે. whichever method is convenient to you, you can go ahead. બરાબર છે? Anyways, with this, the working note of house rent allowance comes to the end, and I suppose that it is properly understood, right? Working note number 7. Entertainment allowance. Entertainment allowance. You know it is fully taxable for private employees. એટલે આપણે દર વખતે જેમ કરીએ છીએ એ રીતે નોટ મૂકી દઈએ. This is the note, right? $24,000 is a private employee, considering that the whole amount is to be taxed. 2,000 per month is the amount that he is receiving as entertainment allowance. So 24,000 yearly. Done with that? Next one is working note number 8. Traveling allowance. હવે જો traveling allowance છે, it is not fully taxable. Whatever amount is received,
જો તમે ટ્રાવેલિંગ અલાઉન્સમાં કોઈ સેવિંગ કરેલું હોય તો એટલું જ ટેક્સેબલ થાય. સેવિંગ કરેલું હોય તો જો તમને ટ્રાવેલિંગ અલાઉન્સની બાજુમાં બ્રેકેટમાં આપેલું છે આઉટ ઓફ ધેટ 4000 રૂપીઝ આર સેવ, તો જેટલું સેવિંગ કરેલું છે ને એટલું ટેક્સેબલ થશે, રાઈટ? Amount saved is taxable. So the taxable amount is 4,000. 4,000. Next, car facility. વાંચો કાર ફેસિલિટીની ઇન્સ્ટ્રક્શન શું આપેલી છે જુઓ. Car is 1800 cc, used for personal and official, both the purposes, and expenses are paid by employee. Okay, એટલે એમ્પ્લોયી જો કારના એક્સપેન્સ પે કરતું હોય, એમ્પ્લોયી વાળું ટેબલ જુઓ. આપણે કારમાં બે ટેબલ લીધા હતા. એક ટેબલમાં એવું હતું એક્સપેન્સીસ પેઇડ બાય કંપની, એમાં આપણે બે અમાઉન્ટ લખી છે જુઓ, 1800 per month and 2400 per month, right? And if the expenses are paid by employee, then we have two amounts again, 600 and 900. Now we have the capacity, engine capacity 1800 cc, એટલે એ above 1.6 16 1.6 એટલે 1600, તો 1800 એટલે 1.8, એટલે આ above 1.6 થયું, એટલે 900 પર મંથ તમારે ટેબલમાંથી લેવાનું પડે, બરાબર? $900 per month into 12 કરી નાખો, 10,800. Done with that? Next, education facility, not the education allowance. Remember, education allowance નથી, એજ્યુકેશન ફેસિલિટી છે. આવી એક ફોર્મ્યુલા આપણે લખી છે. એજ્યુકેશન ફેસિલિટી એટલે શું? તો કે એમ્પ્લોયીના ચિલ્ડ્રન કંપનીની જ સ્કૂલમાં ભણતા હોય એ એજ્યુકેશન ફેસિલિટી કહેવાય. ધ સ્કૂલ ઇઝ રન બાય ધ કંપની, અને એની ફોર્મ્યુલા પણ લખી. We are putting that formula. Here it is. Taxable amount is equal to total amount minus 12,000 per head. એટલે આમાં 12,000 per head tax free છે. આમાં number of children maximum 2 જ લેવાના એવું નથી. You can take up 3 children also. If the employee is having more than 2 children, you can consider all the children. એજ્યુકેશન અલાઉન્સમાં એવું હતું મેક્સિમમ 2 ચિલ્ડ્રન માટે આપણે 2400 માઇનસ કરી શકતા હતા. અહીંયા એવું નથી. 12,000 multiplied by number of children. That is the formula. હવે જો તમને ટોટલ અમાઉન્ટ આપી છે ત્યાં એજ્યુકેશન ફેસિલિટીમાં જો ટોટલ અમાઉન્ટ જો પર ચાઇલ્ડ પર મંથ એને 3000 મળે છે. પર ચાઇલ્ડ પર મંથ 3000, per month 3000 એટલે 3000 into 12 into he is having 2 children, એટલે again multiplied by 2 minus tax free amount 12,000 per head, એટલે એક ચાઇલ્ડના 12,000 multiplied by 2 children, right?
So these are the results. And taxable amount arrives at 48,000. 48,000. Finished education facility છે એટલે ફોર્મ્યુલા ચેન્જ થઈ ગઈ. એજ્યુકેશન અલાઉન્સ જુદું છે, એજ્યુકેશન ફેસિલિટી પણ જુદી છે, રાઈટ? So it is well understood, I suppose. Gas, electricity and water comes next. અહીંયા આગળ તો જો આખે આખું જે છે એ પર્સનલ પર્પઝ માટે જ છે, ફ્રેક્શનલ નથી. The whole amount will be taxable. If it is used for personal purpose, that is fully taxable, right? એટલે એક નોટ લખી નાખી. The whole amount of gas, electricity and water is taxable because it is used for personal purpose. And the whole amount is itself 8,000, right? Next, leave encashment. This is for the first time that we are having this working note. Leave encashment. Leave encashment ની મેં ફોર્મ્યુલા લખાવેલી છે જો. Up to rupees 3 lakh it is tax free. Total amount minus 3 lakh. But we are receiving how much? Only 36,000. So obviously that will be tax free. કારણ કે 3 લાખ સુધી તો tax free છે. પણ arithmetically આ રીતે આપણે ગોઠવવું પડે. 36,000 minus 3 lakh and the answer will be negative. Minus 2,76,000. અને મેં તમને કહ્યું છે માઇનસમાં આન્સર આવે that means it is tax free. ઝીરોમાં આન્સર આવે કે માઇનસમાં આન્સર આવે તે ટેક્સ ફ્રી થાય એટલે સ્ટેટમેન્ટમાં ક્યાંય આવશે નહીં. Is it clear to you? We are having lunch facility as well, canteen facility or lunch facility. અને એની તમારી પાસે ફોર્મ્યુલા છે જ. ટોટલ અમાઉન્ટ જે આપેલી હશે ક્વેશ્ચનમાં એ -50 rupees per plate or 50 rupees per dish, whatever. તમને જો નંબર ઓફ પ્લેટ્સ અને એક પ્લેટના કેટલા, એક પ્લેટનો રેટ એ બે આપેલો જ છે, બરાબર? Based on that, let us find it out, the total amount. See, it will work out this way. $200 into 150. 200 days એટલે 200 plates થઈ. એક પ્લેટના 150 રૂપિયા આપેલા છે. Minus again 200 plates, 50 rupees per plate tax free. So obviously the taxable amount of lunch facility will arrive at 20,000. Telephone facility is tax free, remember. Telephone facility is completely tax free. Telephone facility એટલે કંપનીએ એને ઘરે ટેલિફોન આપેલો છે, હેન્ડસેટ or landline phone.
So that is tax free. આ રીતે નોટ મૂકી દેવાની. So all the working notes are hereby over. અને હવે તો આપણે શું કરવાનું છે, બધાના આન્સર સેલેરી સ્ટેટમેન્ટમાં ગોઠવી દઈએ. આ રીતે હેડિંગ આપી અને બધાના આન્સર વર્કિંગ નોટમાં જોઈને સીધા આન્સર જ મૂકવાના છે. જેનો આન્સર 0 આવે છે, હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ 0 આવતું હતું, તો એને આપણે આમાં ક્યાંય મૂકશું નહીં. અને એવી રીતે લીવ એન્કેશમેન્ટ પણ ક્યાંય મૂકશું નહીં, કારણ કે એ બી ટેક્સ ફ્રી હતું. એ સિવાયના બધા આન્સર મૂકી દીધા છે અને ગ્રોસ સેલેરી ફાઇન્ડ કરી છે. ડિડક્શન્સમાં સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન તો આવે જ છે 50,000. આ વખતે પ્રોફેશનલ ટેક્સ આપેલો છે ક્વેશ્ચનમાં છેલ્લે 2,400. એટલે ગ્રોસ સેલેરીમાંથી 2 ડિડક્શન લેસ કર્યા છે, and thereby our final answer arrives at 2,45,550. Done with that? So that is the reason why we were not having 2 parts, કારણ કે પછી પાછો ગેપ આવે 1 વીકનો, રાઈટ? પછી સીધો આવતા સોમવારે જાય, એટલે આજે જ આપણે આ ક્વેશ્ચન પૂરો કરવો બહુ જરૂરી હતો. I hope all of you have properly understood question number 5, and I will see you again in the next session. Till then, goodbye.